The following short story is specially crafted for A2 level French learners. It introduces a wider range of vocabulary, slightly more complex grammar structures, and a clear yet engaging storyline to support continued language growth and improved reading comprehension. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Le brave chevalier et le dragon. Il était une fois, dans un village tranquille entouré de collines vertes et de forêts profondes, un jeune chevalier nommé Thomas. Il n'était pas le plus fort ni le plus grand chevalier du royaume, mais il était connu pour sa gentillesse, son courage et son esprit intelligent. Chaque matin, Thomas s'entraînait avec son épée et son bouclier. Il aidait les villageois avec leurs problèmes, réparait les clôtures, et gardait même les enfants pendant que leurs parents travaillaient. Tout le monde dans le village l'aimait. Un jour, un messager royal arriva à cheval. « Un dragon a été vu près des montagnes, » dit le messager. « Il a brûlé une ferme et volé une vache. Le roi offre une récompense à celui qui aura le courage de l'arrêter. » Les villageois avaient peur. Ils suppliaient Thomas d'être prudent. « Tu es courageux, mais le dragon est dangereux, » dit le boulanger. « S'il te plaît, n'y va pas. » Thomas sourit et répondit. « Je dois essayer. Si personne ne l'arrête, il blessera encore plus de gens. Je trouverai une solution. » Il prépara de la nourriture, de l'eau, son épée et son bouclier. Il emporta aussi un petit livre de légendes que son grand-père lui avait donné, qui parlait des dragons et de la façon de les affronter. Thomas monta son cheval en direction des montagnes. Le voyage était long et silencieux. Après 2 jours, il vit de la fumée noire monter derrière une colline. « Cela doit être la grotte du dragon, » pensa-t-il. En montant le chemin rocheux, il entendit un grognement profond. Soudain, un énorme dragon aux écailles vertes et aux yeux dorés apparut. Il avait de grandes ailes et des griffes acérées. Thomas resta droit et dit « Je suis Thomas, un chevalier du royaume. Je te demande d'arrêter d'attaquer les gens. » Le dragon rit. « Pourquoi écouterais-je un petit chevalier ?» dit-il. « Les humains ont peur de moi. Je prends ce que je veux. » Thomas ne leva pas son épée. À la place, il sortit le livre de son grand-père. Ce livre dit que les dragons vivaient autrefois en paix avec les humains. Tu n'as pas besoin de blesser les gens. Le dragon resta silencieux un moment. Il y a longtemps, c'était vrai, dit-il. Mais les humains sont devenus avides. Ils ont pris nos terres et nous ont chassés. Maintenant, je me protège. Thomas écouta attentivement. Il s'assit et dit « Si nous parlons et que nous nous comprenons, peut-être que nous pourrons vivre en paix à nouveau. Je peux parler au roi pour toi. » Le dragon semblait surpris. « Tu es différent des autres chevaliers, » dit-il. « Tu ne m'as pas attaqué. Tu as écouté. » Le dragon expliqua à Thomas qu'il avait besoin de nourriture et d'un endroit sûr pour vivre. Son ancienne grotte avait été détruite par des mineurs à la recherche d'or. Thomas fit une promesse. « Viens avec moi au village. Je t'aiderai. Les gens auront peur au début, mais je parlerai pour toi. » Ensemble, ils revinrent. Quand les villageois virent le dragon, ils coururent se cacher. Mais Thomas se mit devant lui et dit « Ce dragon n'est pas notre ennemi. Il veut la paix, tout comme nous. » Peu à peu, les gens sortirent. Le dragon parla gentiment et raconta son histoire. Les villageois écoutèrent. Le roi arriva quelques jours plus tard. Après avoir entendu toute l'histoire, il accepta de donner au dragon une vallée tranquille, où il pourrait vivre en sécurité. Le dragon n'attaqua plus jamais. En fait, il aida les villageois en protégeant les forêts et en surveillant les routes. Thomas devint un héros, non pas parce qu'il avait combattu, mais parce qu'il avait compris. Des années plus tard, on racontait encore l'histoire du brave chevalier qui avait apporté la paix avec des mots, et non par la guerre. The Brave Knight and the Dragon. Once upon a time, in a quiet village surrounded by green hills and deep forests, there lived a young knight named Thomas. He was not the strongest or the biggest knight in the kingdom, but he was known for his kindness, courage, and clever mind. Every morning, Thomas trained with his sword and shield.
He helped the villagers with their problems, repaired fences, and even watched the children while their parents worked. Everyone in the village loved him. One day, a royal messenger arrived on horseback. "A dragon has been seen near the mountains," the messenger said. "It burned a farm and stole a cow. The king is offering a reward to anyone brave enough to stop it." The villagers were afraid. They begged Thomas to be careful. "You are brave, but the dragon is dangerous," said the baker. "Please don't go." Thomas smiled and replied, "I must try. If no one stops the dragon, it will hurt more people. I will find a way." He packed food, water, his sword, and his shield. He also brought a small book of legends his grandfather gave him, which spoke about dragons and how to face them. Thomas rode his horse toward the mountains. The journey was long and quiet. After 2 days, he saw black smoke rising from behind a hill. That must be the dragon's cave, he thought. As he climbed the rocky path, he heard a deep growl. Suddenly, a huge dragon with green scales and golden eyes appeared. It had large wings and sharp claws. Thomas stood tall and said, "I am Thomas, a knight of the kingdom. I ask you to stop attacking the people." The dragon laughed. "Why should I listen to a little knight?" it said. "Humans fear me. I take what I want." Thomas didn't raise his sword. Instead, he took out his grandfather's book. This book says dragons once lived in peace with humans. You don't need to hurt people. The dragon was silent for a moment. "Long ago that was true," it said. "But humans became greedy. They took our land and hunted us. Now I protect myself." Thomas listened carefully. He sat down and said, "If we talk and understand each other, maybe we can live in peace again. I can speak to the king for you." The dragon looked surprised. "You are different from other knights," it said. "You did not attack me. You listened." The dragon told Thomas it needed food and a safe place to live. Its old cave was destroyed by miners looking for gold. Thomas made a promise. "Come with me to the village. I will help you. The people will be afraid at first, but I will speak for you." Together, they returned. When the villagers saw the dragon, they ran and hid. But Thomas stood in front of it and said, "This dragon is not our enemy. It wants peace, just like us." Slowly, the people came out. The dragon spoke kindly and explained its story. The villagers listened. The king came a few days later. After hearing everything, he agreed to give the dragon a quiet valley nearby where it could live safely. The dragon never attacked again. In fact, it helped the villagers by protecting the forests and watching over the roads. Thomas became a hero, not because he fought, but because he understood. Years later, people still told the story of the brave knight who brought peace with words, not war. We hope you enjoyed these French short stories. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.